Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und hinter mir sehen wir, hier geht es um Gin heute, und zwar den West Cork Gin. Der heißt Garnish Island. Und ich durfte mich heute mit Deirdre Bohane unterhalten. Die ist hier so, ja, die Gin-Meisterin, eine der wenigen Brennmeisterinnen Irlands. Aber ich hatte ja auch schon in anderen Brennereien auch mit Leuten zu tun, die sehr, sehr viel mit Botanicals zu tun hatten. Und da waren sehr, sehr viele Frauen unterwegs. Also man hat auch gemerkt, als Gin-Meister muss man sehr, sehr viel über Botanicals wissen. Und sie wusste eine ganze Menge. Und der Gin heißt ja Garnish Island. Und das lag daran, dass es eine kleine Insel gibt, wo eben Deirdre, als sie jung war, öfters hingegangen ist. Und das ist eine Insel, die ist 1920 von einem reichen Amerikaner gekauft worden. Und der hat dann einen berühmten Landschaftsarchitekten eingestellt. Und da gibt es eben griechische Statuen, italienische Gärten. Und da wachsen eben sehr, sehr viele Botanicals. Sehr, sehr viele Zutaten. Sie dürfen es dort nicht ernten, aber man kann sich dort Inspirationen geben lassen im Grunde. Wie riecht etwas? Man findet einfach so viele verschiedene Pflanzen. Und ja, für Inspiration ist es super. Die Botanicals, sie haben ja getrockneten Wacholder und Koriander und Angelica Root, also Angelika-Wurzel, die sie im Grunde importieren. Aber sie benutzen auch sehr, sehr viele lokale Zutaten, also Thymian, Rosmarin, aber auch Erdbeeren. Im Sommer ernten sie die Erdbeeren, nutzen sie frisch, und dann kommt auch noch ein großer Teil von den Erdbeeren auch noch in den Gefrierschrank. Und dann, Deirdre ist ein sehr, sehr großer Schokoladenliebhaber, wie ich auch. Und dann hat sie gesagt, ich muss irgendwie was mit Schokolade machen, das kann nicht anders sein. Wenn die mir schon so ein bisschen freie Hand lassen, dann muss ich was mit Schokolade machen. Und sie hat eben wirklich Kakaobohnen, beziehungsweise die kleineren Teile innen drin, was in Kakao verwandelt wird, benutzt sie, wird natürlich dann irgendwie noch verarbeitet. Und in diesem Garnish Island ist eben auch ein bisschen ein Schokoladengeschmäcklein mit dabei. Insgesamt hat sie 16 Botanicals, mit denen sie arbeitet. Und sie macht insgesamt 40 verschiedene Gins. Also hier wird nicht nur der Garnish Island produziert, sondern eben auch noch ein paar andere White-Label-Lösungen für Amerikaner, für Japaner. Also die sind hier sehr international. Den Neutralalkohol, den man hier verwendet, der wird zum Großteil selbst produziert, weil man ja hier auch eine ganze Menge Wodka und Neutralalkohol machen kann. Das Ganze wird in kleinen Batches von ca. 1500 Litern destilliert. Mazeriert wird vorher so 16 Stunden, also so ein Dreivierteltag oder 2/3 Tag. Und dann wird das Ganze hier eben mit 85% eben mal noch mit den Botanicals nach der Mazeration aufdestilliert. Und man kommt hinten mit 85% raus, wird natürlich dann runter verdünnt auf die normale Trinkstärke des Garnish Island Gins. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt hier das Video endet, aber ich denke, wir werden ihn noch einmal hier probieren dürfen. Ja, das war's jetzt mit dem Gin in der Produktion, und jetzt dürfen wir noch ein kleines Tasting machen. So this was it with the production, and I'm standing here with Deirdre Bohane. You're 9 years with West Cork now, and you've been 8 years with the gin. Yes. And you're the master distiller of the gin. Thank you very much for having us here. Thank you for coming. Thank you for being here. I find this such a very lovely job with working all those plants. Yes, very interesting. So there are 40 gins. Is it hard to handle that kind of 40 gins, or how is it? So yeah, I could be developing 5 or 6 different gins in a year. You'd have private clients, you'd have big companies across the world looking for their own bespoke gin, and yeah, so they come here to West Cork Distillers, and I would develop from scratch a recipe for them, and then we would distill it and bottle it for them as well. Nice, but your main product, like this is Garnish Island. I've heard a lot about inspiration. Can you tell us a little bit, like firsthand, what Garnish Island is? So it's a beautiful island. It's a beautiful island off the West Cork coast, in Bantry Bay, and it was the gardens were built by an Italian architect
landscaper called Harold Peto, and he was commissioned by John Annan Price, who owned the island, and he was a spice merchant, and he fell in love with the island, and he built it up. He built a house there, and he got Harold Peto to build like Grecian temples. There's a Martello Tower there, and he built this shelter belt. So you have a lot of exotic plants growing there that wouldn't normally grow in south coast of Ireland. So there's beautiful Italian gardens, and as a child we used to go there a lot to Garnish Island and bring a lot of you know, relatives that were travelling abroad there, and so yeah, it was it's pretty close to my heart, Garnish Island. Okay, so and all the exotic plants and spice merchants who's interested in herbs is kind of the breeding ground for gin. So there's I suppose the Italian gardens. So there's 16 botanicals in Garnish Island. You have your lavender, rosemary, thyme. You have hibiscus. You have rose hips. You have fresh strawberries, which we have locally here, and there's actually cocaine nibs in there as well. Just, you know, for would you make like chocolate out of it? Yes. So it would be the cocoa. The cacao, yeah. Oh, that is nice. I'm really excited for that gin. So yeah, let's try it. Yes, of course. Yeah. Is it 40, 43, or how much? It's 46%. 46. So it's quite strong. Yes. Oh, okay. What I actually didn't mention in the video was, do you also do like the aroma basket? No. So we infuse all the botanicals overnight in the neutral grey spirit. Okay. So it's quite complex. So it's it would be quite heavy on botanicals. Okay. You know, so it's quite complex. So as you taste it, the flavour develops, you know, in the mouth, and so it would initially you get the juniper. You get the juniper, but also I got the, like from here I got a lot of herbs. Yes, so you get the, I think in the front you get the aromatic notes, so you get your lavender, rosemary and thyme. Yeah. You know, then mid palate you'd get your floral, so you'd have your rosehip, your hibiscus flower. Yeah, if you get a little bit more into it, you get a lot of bloomy flavors. Yes, you get your berries then as well, and then towards the end you get more citrus, and you get that bitter chocolate note at the end. It's very well balanced. From the start I thought like, okay, it's very heavy on the herbs, but it's a bit of a journey. It is, it does evolve. It does evolve. So yeah, herbs are, I would say, a little bit dominant, but I like it. I really love that. Yeah. Cheers. Okay, cheers. Oh, I like it. Oh. So you get the spice, there's a slight spice at the very end as well. It's spicier than you have with the nose. Yeah. Like, licorice. I was about to say something woody, or like sandalwood or you have your angelica and licorice roots, and now it gets a really sweet note, angelica note. But also a lot of herbs. Can't quite make out what herbs are there, but a lot of herbs. Yeah. Lavender, rosemary and thyme. Yeah, it feels like a bit like a herb salad. Yes. Oh, I like it. But in the end, now I have a bit of a, something zesty, something lemon, something citrusy. So it appeals to everybody, really, you know, because it's not overly floral or it's not overly aromatic. You know, there's a balance between. Also a little bit of berries. But with the chocolate, it's more of a cacao bitterness, bitter, dark chocolate note to it. I was like,
Strawberries and chocolate, yeah. Dangerous, even for children. Yeah. No. And then depending on what mixer, what tonic you put with it, it can change the profile again, you know. Oh, okay. So, but I always think gin should do the storytelling, you know. The thing is, I'm really with the very weak tonics and maximum margai 50-50 because I just love the gin so much. Yes. Well, the gin should be the masterpiece, as they say. Yeah, I mean, in the summer it's just a refreshing, nice gin tonic. Yeah. But for this one, it's just a bit. You have such a well balanced gin in every direction, and you do kill a bit with all the sugar. Yes, you do. Yeah, and you don't need it because this with the licorice at the end, it is quite sweet. You know. Yeah. Oh, I do like it. Yeah, very, very, very nice. I love it. Thank you very much. So yeah, I have to thank you. Thank you very much for sharing all the information and tasting with me. Thank you for coming here. Yeah, and yeah, thank you very much for watching. And if you like this video, then please feel free to share it with your friends, and see you next time.